হ্যালো স্টুডেন্টস, এমএ পলিটিক্যাল সায়েন্স RBUDDEর 2024-এ যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এই সাজেশনটা। তো এটা হলো এমএ পলিটিক্যাল সায়েন্স রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটির ডিস্টেন্স কোর্সের Cc-4.1 অর্থাৎ 4th সেমিস্টারের প্রশ্নপত্র। তো এগুলো কি দিয়েছি বা দেখা যায়। তো ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কোল্ড ওয়ার? What are the characteristics of Cold War? Next, analyze critical interpretations of the crisis of sovereign states during the Cold War and its aftermath. Next, define globalization. Mention the characteristics of globalization. Discuss the positive and negative aspects of globalization. Next, explain with examples the impact of globalization on third world. Next, what do we mean by humanitarian intervention? Write a short note on the history of HI অর্থাৎ humanitarian intervention. Next, what are the different types of key in human hands? What are the criticisms against HI অর্থাৎ humanitarian intervention. Next, briefly discuss the emerging environmental issues of the 21st century. Next, discuss the main issues currently limiting the widespread implementation of the circular economy. List the conditions necessary to overcome the circular economy barriers. Next, discuss the significant aspects of climate change. State human highlighted by the Global Climate 2021 report. Next, briefly discuss the constitutional provisions for protection of environmental. Next, discuss the major environmental laws enacted in independent India. Why has immigration increased around the world in recent times? What is the difference between voluntary and involuntary migration? Next, what is the significance of remittances from migrants? এর সঙ্গে পার্ট কোশ্চেন আছে, মেক অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য কন্টেম্পোরারি গভর্নেন্স অফ দ্য গ্লোবাল গভর্নেন্স অফ মাইগ্রেশন. নেক্সট, give a brief overview of the historical background of the American resources crisis. What are the dates related to this study? Next, write a short note on the impact of natural resources in Africa and the world. Next, write a note on various causes of terrorism. এর সঙ্গে পাঠ কোশ্চেন আছে, রাইট এ নোট অন নিউ টেররিজম অ্যান্ড ইটস আইডিওলজিক্যাল রেশনাল. নেক্সট হচ্ছে, রাইট এ নোট ডিটেইল অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি. নেক্সট, হোয়াট আর সাম highlights of Mahbub al-Haq and UN development. এর সঙ্গে পাঠ কোশ্চেন আছে, রাইট এ নোট অফ হিউম্যান সিকিউরিটি প্রোগ্রাম রিপোর্ট. নেক্সট, ডিসকাস
In detail, the Canadian approaches to human security, এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। এবারে দেখো 5 মার্কসে বেশ কিছু প্রশ্ন দিয়েছি, সেগুলোকে তৈরি করবে। ডিসকাস দ্য ইভলিউশন অফ রিজিনালিজম ইন দ্য কোল্ড ওয়ার নর্দার্ন ওয়ার্ল্ড। নেক্সট দিয়েছি হোয়াট প্রোটেকশন ক্যান বি টেকেন ফ্রম HI। নেক্সট ইনশিওরিং ফুড safety and food security. Next, biodiversity as a global environment problem. Next, pressure on marine ecosystems. Next, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, what is the global compact? Next, write the difference between traditional security and human security. Lastly, discuss the challenges of human security in detail. এই প্রশ্নগুলো দিয়েছি, এগুলোকে তোমরা তৈরি করবে। এটা হলো MA পলিটিক্যাল সায়েন্স RBUDDE প্রশ্নপত্র, অর্থাৎ Cc-4.1 ফোর্থ সেমিস্টারের রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাজেশন। আর যদি কারো অন্য কিছু প্রয়োজন হয় তো এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলাম, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। প্রশ্নগুলোকে তারপর দেখে নাও। এই প্রশ্নগুলোকে ভালোভাবে তৈরি করবে।